On va passer à la deuxième feuille, parce que vous allez voir que la deuxième feuille, c'est une feuille qu'on va donner à la personne à remplir, qui va être notre base de travail quand ça implique une part d'elle ou quelqu'un d'autre, hein, dans Jugez votre prochain. Mais la première feuille, cette feuille avec les 4 questions, va nous être utile pour aller décortiquer. OK? Alors, la deuxième feuille de travail, je vais d'abord vous dire quelles sont les questions, et puis je vais vous montrer la vidéo que j'ai choisi de vous montrer, parce que je la trouve tellement chouette. Et puis, elle est relativement courte quand même aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire quelles sont les phrases, vous dire quelles sont les réponses que fait John, puisque c'est John qui l'accompagne. Et puis, on va regarder la vidéo et vous allez voir comment ça se décortique, cette histoire-là. D'accord? La deuxième feuille de travail, en fait, elle va être remplie avant. C'est-à-dire que vous allez demander à la personne, par exemple, moi, ce que j'ai fait là pour les séances que j'ai filmées, c'est que j'ai envoyé la feuille vierge et je leur ai demandé de remplir cette deuxième feuille de travail. Vous pouvez bien sûr le faire en séance, c'est juste une question de temps. Vous verrez, à décortiquer, c'est déjà un peu long. Donc, c'est quand même plus pratique quand la personne a déjà rempli cette partie-là. OK ? Donc, cette deuxième feuille de travail, jugez votre prochain, la voici. Donc, la toute première chose, c'est dans cette situation, la toute première question, c'est dans cette situation, qui vous fâche, vous perturbe, vous blesse, vous attriste ou vous déçoit et pourquoi. Donc, la phrase, elle est pré-remplie. Je suis, papapam, à cause de, blablabla, parce que. D'accord ? La réponse que fait John, enfin ce qu'écrit John, c'est « Je suis frustrée, je me sens mal vis-à-vis de ma mère car je ne peux pas l'aider, je ne peux pas la rendre heureuse. » La deuxième truc à remplir, la deuxième question à remplir, elle concerne les demandes. La première, c'est la croyance de base. Voilà. Ce qui est souffrant pour John en ce moment, c'est je suis frustrée parce que je ne peux pas rendre ma mère heureuse. C'est ça qui me mine. OK. Sans réflexion, je veux dire, sans avoir décortiqué, la première chose qui vient, c'est ça. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en colère par rapport à mon compagnon parce qu'il ne s'implique pas dans les tâches ménagères, par exemple. C'est-à-dire c'est le truc qui est là, le truc qui est au centre. Ensuite, on va aller voir les demandes. Et pour aller voir les demandes, on va se dire, dans cette situation, en quoi voulez-vous que cette personne change? Que voulez-vous qu'elle fasse? Donc, je veux qu'un tel fasse telle chose. Là, en l'occurrence, pour John, je veux que ma mère soit heureuse, qu'elle m'aime et qu'elle apprécie ce que je fais pour elle. Et qu'elle me dise qu'elle aime ce que je lui offre et ce que je lui donne. OK? Donc, ça permet d'aller un peu plus loin. Ah oui, tiens, parce que souvent, on râle. Enfin, je veux dire, on râle. Quand on émet un jugement, voilà, on reste là-dessus, puis on ne regarde pas. En fait, c'est qu'est-ce que je voudrais à la place? Des fois, ce n'est pas si simple. Tiens, finalement, qu'est-ce que je voudrais? Dans cette situation, quel conseil pourriez-vous donner à cette personne? Oui, parce qu'en plus, je la juge, puis j'ai des demandes, et puis je veux même pouvoir lui donner des conseils. Il ou elle devrait ou ne devrait pas. Donc pour John, c'est ma mère devrait me montrer à quel point elle est heureuse. Elle devrait me montrer la joie que je lui apporte. Elle devrait arrêter de dire non, de dire que je suis bon et refuser mes propositions. OK? Quatrième étape, les besoins. Pour que vous soyez heureux dans cette situation, qu'avez-vous besoin que cette personne pense, dise, ressente ou fasse? J'ai besoin que... Alors, John répond, j'ai besoin que ma mère m'aime, m'accepte, accepte mes propositions de voyage. J'ai besoin qu'elle apprécie ce que je lui offre. Vous allez voir, c'est très redondant en général, parce qu'on tourne en boucle sur sa croyance. Donc, très souvent, il y a des répétitions. On ne voit pas bien où ça va nous emmener, cette histoire-là. Les reproches, oh, moi, c'est l'endroit que je préfère. C'est l'endroit où on se lâche. Où on regarde en vrai, là, la pensée qui est là, qu'on a mis, non, ben non, on ne pense pas ça. Que pensez-vous de cette personne dans cette situation? Faites une liste, n'hésitez pas à vous montrer mesquin et sévère dans vos jugements.
Un tel est bla 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 bla. Ma mère est résistante, réactive, négative, critique et étroite d'esprit. Quand nous, on sait d'avance qu'il va y avoir le retournement, c'est toujours très intéressant. Quand vous faites une feuille pour vous et que vous en êtes là et que vous êtes en train d'écrire ce que l'autre est, vous faites « Ah, 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 au secours !» Moi, j'adore ce moment-là. C'est toujours voilà, passionnant. Tu sais d'avance que tu vas te le prendre et tu vas faire « Ah !» 6e point, par rapport à cette personne et à cette situation, que voulez-vous ne plus jamais revivre? Je ne veux plus jamais que ma mère, alors là, c'est la traduction, j'ai repris la traduction qui était sur le truc, et du coup, ça donnait « J'aimerais que ma mère ne se plaigne jamais ». Du coup, c'est « Je ne veux plus jamais », j'ai oublié de le changer. J'ai oublié, pardon, « Je ne veux plus jamais que ma mère se plaigne, qu'elle soit de mauvaise humeur, mal à l'aise ou en colère ». OK? Une fois que la personne a rempli ça, eh bien, on va aller sur chaque phrase avec la toute première feuille et les 4 questions. Est-ce que c'est vrai? Peux-tu être absolument certain que c'est vrai? Comment réagis-tu quand tu crois cette pensée? Qui serais-tu sans cette pensée? Et retournement. OK? On peut le faire tout à fait, l'autre, entre guillemets, ça peut être soi. Ah, j'ai un petit... Quand je dis l'autre, ça peut être soi, c'est que, par exemple, des fois, on est agacé par son propre comportement. Il y a une séance que je vous ai mise où j'accompagne Isabelle, vous verrez, séance Isabelle, c'est d'elle à elle. Je ne sais plus comment c'était, ouais, je ne vais pas rechercher là, mais c'était, en gros, je suis en colère parce que je mange pas correctement, quoi. C'est par rapport à la nourriture. Ça marche, hein, on peut le faire avec soi. Quand il s'agit de retourner, dans ces cas-là, on peut dire ma façon d'agir ou ma façon de penser crée telle chose. Okay, vous allez voir que dans ce travail de décortiquage qu'on va faire, là, 4 questions sur ces 6 points, ça va mettre en évidence toutes les contradictions. Parce que derrière les croyances, il y a toujours plein de contradictions. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire qu'on croit que c'est ça, et la phrase d'après, on va répondre à quelque chose qui dit exactement l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que les croyances, elles ne tiennent pas, en fait. Je veux dire, puisque ce ne sont que des croyances, c'est des espèces de... Voilà, c'est le château de cartes, quoi. Quand on va voir chacune des cartes et qu'on les enlève, il y a un moment donné où ça tombe. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer avec cette méthode-là, avec les 4 questions et le retournement. Spécificité, mais vous allez le voir dans le truc et on va y revenir. Pour chaque question, donc, de 1 à 5, on va faire les 4 questions et le retournement, on va dire classique. Hein, on essaye des choses, on retourne la phrase d'une façon, d'une autre, on expérimente, on voit ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, comment ça résonne, oui, est-ce que j'ai des exemples? Bien souvent, c'est des exemples qu'on va trouver qui vont effectivement dans le sens de ce retournement, pour se dire, ah bah oui, c'est aussi vrai dans l'autre sens, finalement. Hein, c'est-à-dire que du coup, la croyance qui était érigée comme une vérité, bah, elle se casse déjà un peu la gueule toute seule. Et la dernière phrase, là, le « je ne veux plus jamais », on va le retourner d'une façon spécifique. On va le retourner en disant je me réjouis d'eux et je suis disposée à. Bien souvent, moi, ce que j'observe, c'est que il peut y avoir des choses qui vont bouger bien avant. Mais là, cette dernière phase, de voir quel est l'intérêt de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et voir ce que ça m'apporte, là, ça va être vraiment intéressant. OK? Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on regarde ensemble l'accompagnement de John par Byron Katie. Et ensuite, on revient en questions-réponses. Enfin, on redébriefe, que vous puissiez voir le cheminement. OK? Ça vous va?
Alors, donc, vous allez voir dans le document que vous avez, je vous ai remis tout le déroulé, enfin tout le déroulé, hein, comment il répond à chacune des questions, en fait. Si vous le voulez, mais peut-être pas utile de l'avoir sous les yeux. Vous allez voir que ce qui est important dans cet accompagnement, c'est de rester focus sur la question de départ, qui est, en gros, je veux que ma mère soit heureuse. OK ? Globalement, ce que dit John, c'est ça. Il veut que sa mère soit heureuse et il est frustré parce qu'il n'arrive pas à la rendre heureuse. Donc, elle va aller vraiment là-dessus. Et vous allez voir que dans l'accompagnement, ce que ça va vous demander, c'est de rester là-dessus. Focus sur la question de départ, parce que en interrogeant tout ça, ça va emmener sur plein d'autres directions. Et bien souvent, ça va mettre en exergue une problématique qui n'a rien à voir avec la problématique de départ. OK ? Vous allez voir, ça va emmener sur des terrains où ça fait « Ah !» Par exemple, je vous donne un exemple. Je cherche même quel était le truc de début. Je l'ai même oublié. On a travaillé en formation. La dernière fois, c'était hyper intéressant. Avec quelqu'un où la problématique de départ, c'était... Oh, c'est drôle, j'arrive même à oublier ça. C'était en lien avec le rythme de travail. En fait, derrière ça, une fois qu'on faisait le tour, plus ça allait, à chaque question, plus ça ramenait sur la question de la présence, de la difficulté de la fille, de la personne qui était accompagnée, qui était en phobie scolaire et déscolarisée depuis 2 ans et qui était à la maison et qu'il fallait gérer. D'accord ? Et que c'était compliqué, ça. Et en fait, plus ça allait, plus ça ramenait à ça. Pour pouvoir mettre à jour qu'en fait, derrière ce que je me raconte de j'ai trop de travail, machin, tout ça, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, il est comment j'accepte la situation telle qu'elle est, comment je gère ma vie avec cette donnée là que ma fille est au quotidien à la maison, comment j'accepte que ma fille soit en difficulté, comment j'accepte d'être pas être sa sauveuse. C'était tout ça qu'il y avait derrière. Donc, je ne dis pas à la fin de la séance, en tout cas, la croyance de départ était complètement tombée, ça c'est sûr, mais en plus, ça laissait voir le gros morceau qu'il y avait derrière. Là, j'appelais ça l'éléphant sous le tapis. Là. Le truc où on fait, ouais, non, on tourne autour du pot, là, et puis on se prend les pieds dedans tout le temps, et puis on se dit, non, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est le meuble, parce que j'arrête pas de me prendre les pieds dans le meuble. Ouais, bon, juste, il y a un éléphant au milieu de la pièce. On tourne autour, on se tape, on se cogne partout, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, du coup, voilà, parfois, ce travail-là, il va permettre ça, d'arriver au bout à laisser place à ce qui est vraiment au centre, en fait, de la problématique. Dans le travail avec Isabelle, vous verrez qu'il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que de la nourriture physique, on passe à une toute autre nourriture à un moment donné. On n'est plus du tout là. C'est vachement intéressant. Tout ce qu'on peut se raconter de oui, mais c'est quand je suis stressée. Ah bon? T'es sûre? Ah merde. Ah, ça marche pas. OK ? Donc, vraiment, ça fait tomber toutes les histoires qu'on se raconte les uns les autres et que se racontent nos clients sur leurs croyances et qui permettent d'entretenir. C'est souvent, enfin, il y a très souvent ce truc de focuser sur une paille là, alors qu'on a un gros machin au milieu et qu'on ne veut pas voir. D'accord ? With mom, because I can't help her, I can't satisfy her, I can't make her happy, and I can't please her. Okay, so continue to read. I want mom to be happy, to love me, to appreciate me and what I do for her, and to tell me that she loves what I give her. Mom should show me how happy she is. She should let me know what a joy I am. Mom should stop saying no. Stop saying I'm good. And be accepting of my offers.
I need mom to love me, accept my offers for travel. I need her to enjoy something I give her, enjoy something I offer her. Mom is resistant, reactive, negative, judgmental, and narrow-minded. I don't ever want mom to complain, be uncomfortable, be moody, get upset, and throw a tantrum. Well, how many of you have had these thoughts around your mom? Oh my God. Oh, my hand was right up there. Yeah. Okay, let's start at I want. I want mom to be happy. Is that true? Yes. Okay, so let's see. You want your mom to be happy. Is that really true? Now notice how you react when you believe that thought. I spend a lot of energy. I try to find things that will make her happy, and I test them out. And nothing ever seems to really make her happy. And then how do you react when you think the thought, I want my mom to be happy and she's not happy? Describe what happens inside of you. Oh my gosh. I feel everything sinks. I feel for that very moment that I've lost everything. And how do you treat your mother when you're feeling that way? I get angry with her. Mm-hmm. I don't like her. Yeah. So you get angry, you don't like her. I don't like her. I judge her. So now, just look at those situations where you're offering her the trips, or you're doing everything, and she's rejecting them. Now, who would you be, witness her, without the thought, I want my mother to be happy? I would love her. I would not have any reason to be angry with her, or dislike her, or be frustrated with her, or judge her, or and I've had moments of this when I've stopped, and I've seen it and had some clarity there, and I would be that way. Mm-hmm. I would feel connected to myself and the world. Okay, so let's look at a situation where you've offered your mother a trip and she doesn't want it. Okay. So I want my mother to be happy. Turned around, I don't want. I don't want my mom to be happy. Okay. Now, do you see her just honestly saying she doesn't want to go? Yeah, she ignored my advance. She ignored my request, or her, my invitation. She ignored it for a long time, and finally, 3 weeks later, I come around and something pops up online where it reminds me to ask her again, and I did. And this time, she said, "I don't want to go." Is that over the phone? Yeah. Okay. Yeah. So imagine, without the thought, I want her to be happy, her saying to you, I don't want to go. Makes sense. If I'm your mother and you offer me a trip and I don't want to go, I have made me happy. I'm not going to fear your reaction to the point where I'll go and be miserable so I don't have to experience your anger.
I'm happy not going. Thank you. You've made me happy by just hearing me. Right. So when I say you want your mother to be happy, is it true? That's quite a question. No, I don't want my mother to be happy. I want her to go on this trip I've offered her, and that's about it. Right. I don't want her to be happy. I want to be the one responsible for her happiness. She can't just have it on her own. I did it. I made my mother happy. I brought her to California for her 70th birthday, and which was this year, and I noticed how time after time of this attempt for her to be happy, that very clearly that I just couldn't do it. I couldn't do it. And I did. How did I react? I did become, every time, every little thing, just very frustrated. And it's her personality to always say how unhappy she is. And That makes her happy. Yeah. But are you courageous enough to listen without thinking you have to fix it, mend it, take care of it? Just hear her. You know, I'm unhappy, and I just want someone to listen. That would make me happy. yeah, I'm a little off course. I mean, sometimes that's as happy as people could relate to. You know, we just want to be heard. It takes a lot of courage to hear that. To hear a miserable person without trying to change them. Is to listen. There's an amazing opportunity to connect there. But it takes a lot of courage. I want her to be happy. Turned around. I want her to be unhappy. Yes. Yes. Give me examples of that. So we've already heard several. Well, if she's unhappy, she's happy. You know, if she's unhappy, then that's the way she wants to be, right? Well, it's the best she can do. Okay, so you be your mom, be unhappy. Like one of those conversations that, okay, and I'm going to be you. I'm going to be a son that really wants her to be happy. Okay? So, hi, Mom. Hi, John. What are you doing? Well, I have this trip. That I'd like you to take. It's a gift. It's a wonderful, wonderful thing. It'll make you so happy. I don't know if I'm sure I want to do something like that. As a matter of fact, I just took a trip with you, and I don't think I don't want to do another one right now. I'm happy here. Well, you know, Mom, I've been kind of looking at myself, and I understand that. And I'm making some headway. And I'd love if you change your mind to let me know. And as long as I'm able to offer you this trip, I'm going to do it. So just know that that's available. Thank you. You're welcome. Is there anything that I could do, within my means to give you a happier life? Wow. Can I think about that? Yes. Okay. Yeah. Yeah, that's very nice of you to say.
Thank you. So how's your life? Oh my goodness. It's oh goodness. It's Are you happy? What would your mom say? she'd say yes. Oh, well, then you got what you wanted. You know, when we assume we want our mothers to be happy, we miss the fact that they probably are. You know, just get a lot of images now of how she is happy with her grandchildren, with my brother, and cooking and doing things like that. Oh, well, let me take her away from all that. So I don't want my mother to be happy. It's starting to make sense. Yeah, Yeah. yeah. Connection. Okay, so start at the top now. Okay. I'm frustrated with Mom because I can't help her. So your mother needs your help, is that true? No. And how do you react when you think the thought that she needs your help? I look for ways to help her. I look for ways to enlighten her. I look for ways to make her life easier for her. Which is all really beautiful unless it's against her will. I try to enlighten her. Yeah. 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 That's fairly egoic, wouldn't you agree? Yes. Yes. It's like how unenlightened of me to see you as less enlightened than me. Yeah. Yeah. So who would you be without the thought? My mother needs my help to be happy. Free. Yeah, free to see a lot. Free to see a lot. Yep. Yeah. To love her. Yeah. And to see her beauty, which I see sometimes. Yeah. You know. It's beautiful to maybe just call occasionally and just check in. Mom, are you happy? And just see what she had to say about that part of her life. Right. Without you guessing. Right. Or projecting onto her. Right. My mother needs my help to be happy. Turn it around. I need my help to be happy. Yeah, you need your help to be happy. Right. Especially those things around your mother's happiness. You need your help there. Right. Yeah. I need to see it more clearly. Yeah. I witness the world and I see believers. I see people who appear not to be happy, but they're simply believing their thoughts. That's all. And under that is pure joy. And in the meantime, everyone's safe. There's no harm. And test it. My mother needs my help to be happy. My mother does not need my help to be happy. So give me an example. She's already She's fine. full of Happy. cooking and grandchildren. Absolutely. And sons that want to buy her trips and give her things to add to her life. Maybe a little not so settled around how to tell him no, but other than that, a pretty good life. Yeah. Okay, next one. I'm frustrated with my mom because I can't satisfy her. You can't satisfy her. Yeah. Is that true? Yes. You can't satisfy her. Can you absolutely know that it's true? No. And how do you react when you think the thought, I can't satisfy her? I turn on myself sometimes as what's wrong with me. And I wind up angry
I can't satisfy her. Who would you be without the thought? Witness her at home alone, or at home with her grandkids, at home. Just, who would you be without the thought, I can't satisfy her? Yeah, I wouldn't even consider myself anymore that to be my job, because it's done. Yeah. That job is done. She does that. Yeah. I can't satisfy my mother. Turn it around. I can satisfy my mother Give me an example of how you can satisfy your mother. by leaving her alone. And checking in. Mom, you need any help? Mom, are you happy? Mom, is there anything I can do to, anything I can give you, anything I can do for you? Are you okay? That sounds so nice. Yeah, she probably would really think so too. I've not ever been able to do that. Yeah, you've been thinking for her. Can you find another example I can satisfy her? By being kind And interested in her life. and interested and questions. Okay, continue to read. Mom should show me how happy she is. How would she do that? In my imagination? Yeah. Oh, God. See, you don't even know. No. She could say, oh my gosh, John, you make me so happy. Okay. So ring, ring, ring. Okay, so now you're your mother and I'm John. Okay. Ring, ring. Hi, John. Hi, Mom, would you do something for me? It's really important. Uh-huh. Would you try? Yeah, yeah. Okay, would you tell me, John, you make me so happy? John, you make me so happy. Thank you. That's all I wanted. Thank you. Okay. You're welcome. Goodbye. Bye. You've made me very happy. The story here is I live that way. If I want something, I ask for it. Yeah. You might also add, Mom, every time we talk, could you please tell me that? Whether it's true or not. Because it's what I want to hear. It would make me very happy. Yeah, right? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Otherwise, you just don't want it. Otherwise, it's a lie that's running in your head. Right. It's a huge mind game. Huge. Okay, so she should show you how happy she is. So, turned around. I should show me how happy I am. Yeah, whether my mother's happy or not. Right. That's it. Right. In that situation. Yeah. Yeah. I should show me how happy she is. Yes, because your eyes haven't really been open to it. Good. Okay. Mom should show me how unhappy she is, Yes. because that's who she is. Well, not only that, it's sharing everything with you. Oh. Got it. Yeah, good. Let's look at the next one. Got it. Okay. Oh, that's so amazing, because if you really have that one, it means we can afford to be miserable around you without you becoming unhappy. That you're the one we can come to. And we know it's going to be okay. We'll be heard Right. and respected. Yeah. And you won't try to make us happy, happy, happy. You want to go down to number 5? Okay? Okay. Mom is resistant, reactive, negative, judgmental, narrow-minded.
An example of her narrow-mindedness? Fear of flying. Yeah. Afraid of everything, really. It's like people say, you know, they fear flying. If they contemplate getting on a plane, like you buying them a ticket, then they see an image of some terrified woman that they think is them on a plane, and the plane's going down. And they really think that's them. And so they experience that movie, and they fear their mind, not flying. So read it again. Okay, mom is resistant. Okay, is she resistant or projecting? Projecting. Yeah. Yeah. So look what you project onto her. That gives you a lot to take care of. She projects, you projects, one of you can take care of it. Right. But it's not easy, is it? No. Okay, so she's just like you. Yeah. Okay. Yeah. Reactive, negative, judgmental, narrow-minded. Okay, so turned around in that situation with my mom, when I want her to be happy, I am resistant, reactive, negative, judgmental, and narrow-minded. Yeah, all of that. Okay, and the last one? Okay, I don't ever want mom to complain, be uncomfortable, be moody, get upset, or throw a tantrum. Okay, so let's look at, what was the first one? Complain. Okay, so you be mom complaining, like an example of a complaint, and I'll be John. I don't really like this. It's not cooked. It's pork, and it's not cooked well enough. It's got, it hasn't been cooked. Pork has to be cooked. You know, I really hear that, so I've learned a lot. You're so good with pork. So let's cook it a little longer. Okay, get the waiter. Okay, great. Waiter. I know that you have to, you cannot eat pork when it's cooked like this. It's got to be cooked all the way. So waiter, I really appreciate if you heard her, took the order back, and brought it back just the way she's described. This pork is fine with me, but Yeah. if you would take my mom's back. Unless I'm just not being honest, I might say take them both back. No, I wanted to fight her on it. Yeah. Because So it wasn't about the pork. With her, it was about the pork. Yeah. With you, it was... it was about her being happy with something that is perfectly fine. That wasn't perfectly fine. It just was perfectly fine with one person at that table. You get it, honey? Yeah. Okay, and now Yeah. here's the Yeah. rub. She wasn't happy with it. Right. You did not want her to be happy. I did want her to be happy with it. That's where my frustration. And that's not possible because the pork wasn't cooked in a way that she could be happy with. And, you know, from her position, honey, she's just stating a fact. You know, her fact. It wasn't okay with her. Yeah. What would make her happy is that you send it back. Yeah. Right. So when you have the thought you want your mother to be happy, really, it's a huge question. We said, oh, yes. The answer is yes. In my heart, but not in my actions. So not in my mind.
I didn't see beyond. So another example of her complaining. It's too hot out here, and this line is to get back on this boat is too long. What do you suggest, Mom? She jumped the line. Should jump the line? She jumped the line. Well, that's good with her. Good I with was like, The line was too short for her. too long. Too long for her. Yeah. And she jumped it. Yeah. That made her very happy. Do you want your mother to be happy or not? You know I'm serious. I know you are. She jumped the line. Yeah. I cringed. You know, it was her that believed it. It had nothing to do with you, what you were thinking and believing about your mother. Now that could use a little work. Right. Yeah. My cringing can use a little work. Yeah. Right. Right. So give me another. You know, did you jump the line? She did look happy. Did doing you it, as a jump the matter of line? I didn't, but I joined her. I mean, I didn't jump the line, but I got it right beside her and sort of hid my side, view. I mean, I had to stay with her. That's a good one. Your mother is so capable. I mean, I just couldn't see myself going back to the end of the line and leaving her there. Okay, another example of your mother's complaints. Your father and his wife are just silly to me. They act silly at the football games, at the grandson's football games. They wear the little, they stitch up sweaters and wear their names on their sweaters. You know, Mom, you're right. That can look pretty silly. I wonder how much time they put in on that. Do you think It's just so stupid. Yeah. Why do they want to be so stupid and embarrass everybody? That's an excellent question. Have you asked them? I'm not going to talk to them. Yeah, well, I understand that. But do you think they're having fun? I hope so. Oh, Mom, that's so like you. I hope so too. They sure are looking silly to me. Well, I guess sometimes that's what it takes. Just to be silly sometimes. Like the time you jumped that line. Oh, no. And me acting like I wasn't with you, that was... What I'm hearing each time is her mind and her sharing it. That's not the way she likes pork. Mm-hmm. And the line is too long. Mm-hmm. And they look pretty silly. Mm-hmm. That's her world. Right. But you complain about her likes and dislikes. And that's your pain. So you project that onto her as though those were her complaints. It's your complaints about her. Hers are observations. Yeah, it could be if I didn't project. Yeah, without your story, it's just very clear. Right. There's no one to resent or... Well, and I project. I didn't say much about the line incident because I just thought it was outrageous and just let it go.
You know, Yeah. it's my work. But when she says something about my father or anybody else, and what I project to be a negative complaint, I say, "Oh, look, they're just." I would say something like that. But it would be to convince her that they're just themselves having fun, and they own a. So your embroidery. attempt to change her mind. Yeah. Your attempt to teach. Yeah. When you're not in a student position, you're in a really very limited place, the teacher. Gotcha. Yeah. So I'm willing to. I'm willing to hear Mom complain. Exciting. Exciting. I'm willing for her to be uncomfortable. Exciting. And I mean that in the kindest sense. Yeah. So, honey, let's do one of those, okay? Where you're your mom and you're very uncomfortable. One of those things you've witnessed where she's uncomfortable, and I'm going to be you. How much longer do we have to drive here? I'm not comfortable in the car. I don't. How long did you say it was going to be? It seems like it's been 2 hours. Oh, Mom, it's going to be 2 more hours. You told me it was going to be 2. Only 2. Well, I am very sorry for that. I don't like it here. I hear that. What do you suggest? Number one, I'll be more accurate the way I speak and on timing next time. But what do you suggest? Because here we are right now. I'm hungry. Okay. At the next time we see a place to eat, let's pull over and eat. Raw pork. Oh no, let's just go. Let's just get back and then we'll get something to eat. Oh, you're amazing. The way I know you is you're always making the best out of a poor situation. A bad situation. What do you mean? Well, you're hungry and yet you say, let's just keep going. Let's just get home. I'm hungry and I want to get home. So let's get home and then we'll talk about getting something to eat. Excellent. I hear that. I don't know why I ever came here in the first place. That's interesting you should say that. Why did you? I just thought you would be happy if I did. Oh, Mom, that is so like you. I'm the same way. I'm always thinking of your happiness. We're so alike. Let's just get home. I'm with you on that one. There we are again, the same. Okay, so what happened there, honey, no matter what she said, I simply listened. Right. And when I want my mom to be happy, she tells me what she wants. I listen. Right. She's hungry, I feed her. Right. She wants to go home, I take her home. Right. She changes her mind, I want her to be happy. It's okay with me, I listen. Right. That way I hear all the clues about how to assist my mother's happiness. And I'm not a doormat. Right. I'm simply a listener who is living out what is really true for me. I want my mother to be happy. Right. Thank you, precious. Thank you. Good Such stuff. Honor. Pleasure. Sons and mothers are. It can be really tricky emotionally, and I don't know what that is, but I have 2 sons, and I'm very grateful, and it is a privilege to sit with you. Oh, thank you. Thank you, John.
Okay, so what did you experience in this work? Any feedback? Du coup, donc vous voyez, elle reprend chaque phrase avec ces 4 questions. C'est pas aussi formalisé. Au début, on a tendance à être vraiment sur les 4 questions, formaliser, ce qui est normal. Elle a une fluidité dans sa façon d'accompagner qui est extraordinaire. Il y a toujours cette focale sur « je veux que ma mère soit heureuse ». C'était la phrase de départ. Elle reste là-dessus, enfin, elle va toujours ramener à ça. Hein, vous l'avez sans doute observé, y compris dans le jugement ma mère est résistante, étroite d'esprit, etc. Je suis résistante dans cette situation. Quand j'ai cette pensée, je suis résistant. C'est-à-dire qu'on va toujours ramener à ça. On est là-dessus, parce que sinon, ça peut partir sur du très, très, très large. Okay, donc, ça reste là-dessus. Une technique qu'elle utilise beaucoup, moi j'adore, je trouve ça extraordinaire, c'est cette question des jeux de rôle. Elle le fait plusieurs fois là avec John, elle ne le fait pas toujours, hein, c'est pas toujours là. Mais en tout cas, quand elle fait ça, ce que je trouve très intéressant quand on le pratique, donc c'est toujours que ça va permettre quoi? Ça va permettre de dépasser un mécanisme qui semble complètement coincé. Quand on fait ça, nous, en tant qu'accompagnants, on va toujours jouer le rôle de notre client. On ne va jamais jouer le rôle d'une tierce personne. Pourquoi? Tout simplement parce que si on faisait ça, si on jouait le rôle d'une tierce personne, ben on va tomber à côté puisqu'on ne la connaît pas. On ne sait pas quelles sont ses croyances, donc ça va faire un flop. Donc nous, on va toujours jouer le rôle de notre client et notre client va jouer le rôle de la personne incriminée, entre guillemets, de la personne qui est visée par le jugement de départ. Ce que ça va faire, c'est quoi? C'est que ça va nous permettre de nous positionner sans la croyance de l'autre, puisqu'elle ne nous appartient pas, nous, cette croyance, de se dire comment je pourrais réagir d'une façon, j'allais dire, détachée, en tout cas sans être engluée dans cette croyance-là. Et ça va être très souvent, les jeux de rôle comme ça vont être souvent des déclencheurs de prise de conscience. Dire, ah, merde, si je faisais comme ça, ben en fait, on sortirait de ce schéma habituel dans lequel on est tous les deux. Je vous ai partagé une séance que j'ai faite avec Julien. Alors, pour ceux qui ont fait la formation enfant intérieur et critique intérieure, vous le connaissez déjà. Donc, ça dure 2h30, là aussi. C'est Julien. Mais c'est super intéressant, le jeu de rôle. Le premier, il ne capte pas. Il n'entend pas. Il reste bloqué dans son truc, il tourne en boucle. Et le deuxième, là, il fait « Ah !» Là, il voit. Et là, il fait « Ah oui, ah ok. » Donc, je participe à ce mécanisme-là, ce n'est pas que l'autre. Ça sert à ça, les jeux de rôle. Hein. Ça va permettre vraiment de « Ah, tiens, si je faisais autrement, si j'avais plus cette croyance et que je me comportais sans la croyance, sans croire à cette pensée, eh bien, du coup, tous les mécanismes que j'observe tombent, puisque forcément, l'autre réagit autrement. Et on sort de ce schéma habituel. Donc ça, c'est aussi une pratique qui va être vraiment utile, vous verrez, mais parfois, ça peut permettre de faire le switch, il va être là, dans le jeu de rôle, où ça va vraiment permettre une prise de conscience. N'hésitez pas non plus à aller chercher des exemples. Hein, là, John, elle va beaucoup le solliciter sur des exemples, pour qu'elle puisse vraiment appréhender les situations dans lesquelles il se trouve, et dans lesquelles il se trouve avec sa mère, évidemment. C'est ça, c'est-à-dire que tu vas sur tous les points, puisque du coup, il y en a beaucoup, hein, parce que une croyance, elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle se met à plein d'endroits, ça va mettre en évidence toutes les contradictions d'abord. Et il y en a plein, mais parce qu'on est comme ça, nous sommes des êtres contradictoires. Donc, on a une pensée, et puis alors, en fait, pas du tout. En fait, on va dire autre chose, la phrase d'après. Voilà, on va avoir tout ça. Donc, ça va mettre en exergue les contradictions, et ça va permettre à chaque fois de faire sauter un verrou, effectivement, et d'aller vers, OK, si je lâche ça, si je lâche ça, si je lâche ça, et on se fait sauter tous les verrous l'un après l'autre. OK ? Ce que ça demande pour faire cet accompagnement-là, c'est vraiment de rester focus sur la croyance de départ.
Au départ, je dirais que c'est presque le plus difficile. Pourquoi? Juste parce que l'outil, le temps qu'on se l'approprie, il y a beaucoup de phrases quand on accompagne quelqu'un avec les 6 constats de départ, avec la feuille, la deuxième feuille, jugez votre prochain. Il y a beaucoup de phrases. Et du coup, parfois, on a un peu oublié la phrase de départ parce qu'on part sur autre chose. Ça amène sur plein de terrains. Ça amène à plein d'endroits. Finalement, il juge sa mère sur ses pensées. Enfin, je veux dire, ça va emmener sur plein de choses. Donc, ça va être de garder le focus là-dessus, tout en accompagnant, et en pouvoir observer toutes les contradictions et les faire remarquer à l'autre. On va faire du recadrage permanent, en fait. Tout ce qu'on va faire pendant tout l'accompagnement, ça va être du recadrage permanent. Ah, attends, mais là, voilà. Tu dis que tu veux rendre ta mère heureuse, mais... et de pouvoir vraiment permettre à la personne de se regarder dans ce mécanisme-là, de voir justement tout le château de cartes pour pouvoir voilà, enlever la carte qui convient ou les cartes qui conviennent et pouf, tout tombe. OK? C'est ça que ça va vous demander précisément. Quand on travaille sur une pensée, je dirais plus simple, ou qui n'implique pas quelqu'un d'autre ou une part de soi, je dirais, on va utiliser uniquement les 4 questions. Et là, on va pouvoir aller vraiment dans le détail là, de cette 3e question, les images qui viennent, etc. Et vous allez voir que c'est puissant pour... voilà, ça permet vraiment de faire bouger considérablement les choses. Ah, ouais, c'est intéressant, ouais. Après, de toute façon, tu verras bien que tu y mettras ta couleur aussi dans l'accompagnement. Mais effectivement, il y a ce côté quand même, dans Byron Katie, elle a un truc cash. Je dirais, quand je dis cash, elle est tout en douceur. Elle y va de ses sweeties. Il y a vraiment ce côté cash. Moi, ce que je trouve super, c'est que ce que ça demande, c'est sûr, on ne fera pas ça avec tout le monde. On va pouvoir vraiment accompagner là-dessus avec quelqu'un qui est vraiment dans sa responsabilité. La personne qui est encore dans son rôle de victime, c'est pas la peine. C'est trop tôt, c'est les autres, elle est pas prête à voir. Là, ça va être vraiment intéressant avec des personnes qui sont en conscience de la responsabilité qu'ils ont dans leurs interactions avec les autres et dans leur vie. Et qui, sur certains sujets, voient pas où c'est, parce qu'on en a plein. Enfin, moi, il m'en reste plein des bouts. Il en restera toujours d'ailleurs. Mais et là-dessus, mais ça veut dire être capable effectivement. L'espace de sécurité, il va être sur le fait que c'est bienveillant, l'accompagnement. C'est bienveillant, c'est sécurisant, mais on est prêt à être honnête vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment ça. Il faut que la personne, elle soit prête à se regarder en face, quoi. Et de regarder les endroits où ça fait on en a plein, des trucs un peu tout pourris comme ça, ça, il n'y a pas de doute. Mais des fois, voilà, dans les gens qu'on accompagne, parfois, il y a des endroits où ils ne sont pas prêts, quoi. Ils ne sont pas prêts parce que c'est tellement plus, j'allais dire facile. C'est pas plus confortable, mais c'est plus facile de penser que c'est les autres parfois. Que quand même, c'est la situation et puis on est assez impuissant là-dedans. Ce qui est une erreur dans la face, enfin je dis une erreur, c'est une erreur de perception dans le sens où si on est impuissant, c'est pas facile du tout en fait à vivre. Parce que du coup, on peut toujours pas faire bouger le schmilblick. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir ce premier élan. On est tous passés par là, je crois. Enfin, dire le problème, c'est oui, c'est les autres, c'est l'entourage, c'est la vie, c'est le monde, c'est la société. Et moi qui suis un être quand même très bien, plein de bonne volonté et de douceur, j'ai quand même pas de bol, quoi. Ça peut être une croyance aidante. Le problème, c'est que si elle est couplée à les autres, c'est pas des gens bien, c'est dommage. Et il va y avoir ça. Moi, je ne sais pas si vous voyez, moi, je vois ça dans les gens que j'accompagne, là, ces derniers temps, même au niveau des thérapeutes que je peux accompagner, où des fois, il peut y avoir ce truc de « mais je donne, je donne, je donne ». Ouais. Moi, je pense toujours effet miroir. Je me dis tu donnes ou tu prends, ou les deux.
Bah, moi, j'y crois pas au don. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est que euh, personnellement, j'ai vraiment une conscience très forte de ce que je fais, c'est pas pour les autres, quoi. Non, mais en toute sincérité, je le fais parce que moi, je kiffe le faire. Que ça accompagne et que ça permette à d'autres de se sentir bien là-dedans, ça me fait kiffer. Mais avant tout, je le fais pas c'est pas du don de soi, quoi. Mais absolument pas. Je donne parce que je reçois, parce que je me donne. Et ça, et oui, enfin, alors, pour moi, ça, c'est pas de l'égoïsme, hein, enfin, c'est être réaliste, hein. Quand on est bénévole dans une association, on le fait pas juste par, euh, par altruisme. Ça peut être désintéressé, hein, c'est pas ça, hein. C'est encore une question différente, mais juste, si je le fais, c'est aussi parce que j'en tire quelque chose au sens de ça me fait du bien, ça flatte peut-être mon ego, ou les relations que je tisse dans l'association me sont profitables au sens de oui, me mettre dans la joie. Mais en tout cas, il y a toujours un bénéfice à tirer de quelque chose, hein. On n'est jamais. Voilà. Pour moi, dans le travail de Byron Katie, ça demande d'être prêt à regarder tout ça et c'est OK. Hein, c'est OK, hein, vraiment. Mais d'être prêt à regarder aussi qu'est-ce qui se joue derrière tout ça, de soi à soi. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation-là, parce que Byron Katie, je connais depuis longtemps, mais je n'avais pas l'intention de former là-dessus. Enfin, ce n'était pas central. D'autant que moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour moi, mais finalement, assez peu en cabinet. J'ai eu assez peu, ça m'est arrivé quelques fois, mais ce n'est pas l'outil que j'utilise le plus. Par contre, moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette question des effets miroirs. Et surtout, cette formation, quand je l'ai créée, c'est parce que l'année dernière, on m'a demandé de faire une formation complète en hypnose que j'ai créée pour quelques personnes, avec les modules que vous connaissez déjà, mais ben, il y a aussi, il y a aussi justement les techniques humanistes. Il y avait une partie ericksonienne que je ne refais pas parce que ça me... C'est pas, voilà, bon, je l'ai transmis à ces personnes-là, mais après, c'est pas mon truc, donc ça me fait pas kiffer de faire ça. Bref, en tout cas, je me suis dit, la question des croyances, pour moi, c'est tellement central dans la position du praticien. C'est que si nous, on n'est pas capable de regarder ça chez nous, et ben pour être entré sur l'autre et en conscience de sa carte du monde, ça va quand même être un peu compliqué. Moi, je trouve que ce travail-là, il va permettre vraiment, dans nos accompagnements, d'être beaucoup plus juste, je ne sais pas si c'est le terme, honnête en tout cas vis-à-vis de soi-même sur les effets miroirs qu'il peut y avoir dans nos accompagnements. Parce que, ben oui, on n'a pas tous la même clientèle, les gens ne viennent pas pour les mêmes choses. Évidemment, ça rejoint ce que tu dis, Sophie, c'est exactement ça, hein. J'accompagne à... J'ai besoin d'apprendre à, mais tu m'étonnes, en permanence. Hein, notre clientèle, elle bouge au fur et à mesure des années parce qu'on n'a plus le même besoin d'ailleurs. Et du coup, si on n'a pas fait ce job-là de pouvoir repérer ça, pour moi, c'est là qu'est le risque de projection, de plus rester à sa place, de tri sur l'autre et d'être vraiment en accompagnement et d'être focalisé sur la personne. Et pour moi, Byron Katie, elle apporte ça. Alors, enfin, c'est un outil parmi d'autres. Bien sûr qu'il y en a d'autres pour travailler sur les croyances, hein. Mais celui-là, en tout cas, moi, sur mon chemin, ça a été celui qui a vraiment permis de... Attention, regarde bien là derrière ce qui se joue. Notamment, il y a eu pas longtemps un échange sur un des groupes, je ne sais plus si c'était sur le groupe Hypnose ou Hypno-France, de quelqu'un qui disait j'ai reçu dernièrement un client qui arrivait qui m'a mis hyper mal à l'aise. Je ne me sentais pas du tout de l'accompagner. Du coup, bah, voilà, j'ai réorienté vers quelqu'un d'autre et je n'ai pas fait payer la séance. Comment vous faites dans ces cas-là? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ce genre de choses, hein. Mais pour moi, c'est... Alors, parce qu'il y a eu des réponses du moi, de toute façon, je fais ma bulle de protection et du coup, ce genre de personne n'arrive pas. Comme si c'était l'autre qui était en cause. Je me dis, oh, ah bon? Mais il a peut-être rien fait. Enfin, dans ce qu'elle décrivait, il n'avait rien fait de particulier, juste elle était mal à l'aise.
Moi, dans ces cas-là, c'est pareil, je ne vais pas accompagner si je ne le sens pas, je le sens pas. Mais par contre, derrière, je vais voir ce que ça vient chercher chez moi. Parce que je me doute bien que ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a quelque chose là qui n'est pas... Enfin, qu'est-ce que ça vient me montrer? Je vais regarder dans la glace quand même. Moi, ça me semble important. Et il y a plein d'endroits comme ça où je pense que dans notre position, il va être important d'aller y regarder de ce que ça vient chercher. Moi, il me semble que c'est essentiel pour garder je veux dire la droiture, mais au sens de... ouais, enfin oui, si, c'est ça. Dans nos accompagnements, moi, il me semble extrêmement important de rester clean, quoi. De ne pas mélanger nos histoires et les histoires des personnes qu'on accompagne, quoi. Et ça, les effets miroirs, ils vont être magiques là-dessus. Mais ça demande effectivement d'oser aller y voir et d'oser se regarder avec honnêteté, y compris dans nos trucs où ça fait ah, moi j'ai ça. Ah ouais. Bah ouais, tout à fait. En tant qu'être totalement imparfait, bah ouais, ça, ouais, c'est normal. Ok.